Dear students, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിയർലി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിയർലി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി, ദിസ് ഈസ് ദ തിയറി ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ നിയർലി ഫ്രീ. അപ്പം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറിയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അസ്യൂം ചെയ്തത്. ഇൻ ദിസ് കേസ് വിച്ച് ആർ നിയർലി ഫ്രീ, and this free electron theory was successful in explaining the various electronic and thermal properties of metals like specific heat, paramagnetic susceptibility, temperature dependence of resistivity, electrical resistivity, etc. But it cannot explain the value of the positive Hall coefficient for some metals and distinction between conductors, insulators and semiconductors. So this is the disadvantage of the free electron theory. So failure of free electron theory was due to its oversimplified assumption that potential field of positive ion cores is constant, and for simplicity it is taken as zero. So that is a mistake which or the assumption which we have made in the free electron theory, where we have assumed that this potential field of positive ion core is zero. Hence in that situation the electron was completely free. But in actual solids the motion of electron is complicated, and for reasonable approximation a positive ion cores may be considered at rest, and their potential field is periodic with the period equal to the lattice constant. So in the nearly free electron model we are assuming the potential associated with the ion, that is positive ion core, and we are assuming that is the positive ion core is almost constant or stationary, and the potential field is a periodic with a period equal to the lattice constant. Hence electron is moving in a periodically varying potential of positive ion cores. So that is a basic concept of the nearly free electron model. That is, in this case the electron is moving in a periodically varying potential of positive ion cores. Instead of a constant potential, this electron is moving in a periodically varying potential of positive ion cores. Also another assumption made in this is that the crystal potential is assumed to be very weak as compared to the electron kinetic energy, and the crystal potential is very weak compared to the electron kinetic energy, so that the electrons behave essentially like free particles. So under this condition we can assume that this electron behaves essentially like free particles but not completely free. The potential is something, it is a periodic potential. The weak periodic potential introduces a small amount of perturbing effect on the free electrons in the solid. So in the energy of the free electrons there will be some perturbing effect due to the weak periodic potential created by the positive ion cores, and which demands the application of elementary perturbation theory. So in order to find out the energy associated with such electrons we have to use the application of elementary perturbation theory. Now we can come to the free electron model and the what is extra that is found in nearly free electron model. So according to the free electron model, the allowed energy values are distributed continuously from 0 to infinity. So because of the free electron model the energy obtained are continuous, and the variation of it is distributed from 0 to infinity, and the allowed values of energies are given by epsilon k is equal to h cross square by 2m kx square plus ky square plus kz square, where kx, ky, kz can have the value from 0 plus or minus 2 pi by l plus or minus 4 pi by l, etc. And the free electron wave functions are of the form psi k of r is equal to exponential I k dot r. So that is important, you have to note that is free electron wave function is exponential I k dot r, that is which represents a plane wave. Exponential I k dot r represents a plane wave. But then we can go through the next session, that is, in crystals electrons are arranged in energy bands separated by regions in energy for which no wavelength electron orbitals exist, and such forbidden regions are called energy gaps or band gaps.
Now we know that in all crystals there is a region of energy where there is a term called, or there is a region called energy gap, and there is no electron is having an energy in that region, or no electrons in a crystal is of having that much energy. Sometimes it will be less than that of that, and sometimes it will be greater than that of. There is a particular region of energy is there, and that a single electron cannot occupy that region, and so we can say that there is no wavelength solution exists for electrons in that regions, and such regions we are calling it as band gaps, and that is a truth we know, and we have to explain the existence of such band gaps or energy gaps by using the nearly free electron model, and which results from the interaction of the conduction electron waves with the ion cores of the crystals, and this the occurrence of this band gap is because of the interaction of the conduction electron waves with the ion core of the crystal. That is, there is some interaction between the ion core and the electrons in the crystal. The crystal behaves as an insulator. If the allowed energy bands are either filled or empty, then no electron can move in an electric field. So material becomes an insulator if the allowed energy bands will be, sometimes it will be completely filled or sometimes it will be empty, so that there will not be any electrons which is possible or which can move in an electric field, and the crystal behaves as a metal if one or more bands are partly filled, some 10 to 90% of free electrons. And the crystal is becomes a semiconductor if one or two bands are slightly filled or slightly empty. So under that condition, this substance becomes or substance behaves as a semiconductor. So these are the conditions which we are usually come across with the nature of a crystal, but based on the free electron theory we can't explain such behavior of energy gap in the case of crystals, because in the case of free electron model the obtained wave function is a plane wave and the obtained energy values are continuous from 0 to infinity. So there is no possibility of such energy gaps in the case of free electron model. But in order to explain the actual situation, we have to we need modification, and we are modifying the free electron model, and these energy gaps is because of the interaction of the ion cores with the electrons of the crystal. The band structure of a crystal can be explained by the nearly free electrons model. So by this nearly free electron model we can easily explain the band structure of a crystal, and already we have seen the reflection of electrons waves in crystal, and it is also because of the presence of the energy gaps. Energy gaps are of decisive significance in determining whether a solid is an insulator or a conductor. So the region or the values of these energy gaps is very significant in determining whether a solid is an insulator or a conductor. Now the figures shown here, one is the E versus K curve, that is energy versus this wave vector for a free electron, and in this you can see that it is a continuous curve where all values of energies are possible. But in the second figure you can see that it is a plot of E versus K for an electron which is in a non-atomic linear lattice of lattice constant A, where you can see there is a discontinuity for the E versus K curve, that is one region is there, so up to this it is continuous from here to here, then after that there is a discontinuity, and here we have another curve in this graph, and so this region, the energy region in between the second allowed band and the first allowed band, that is we can say that it is the corresponds to the energy gap, and this occurs at plus or minus pi by a, and the importance of this we know, plus or minus pi by a, that is the boundary of the first Brillouin zone, and all these we can explain by using this nearly free electron model in the coming topics. And we have to use these graphs, and here first of all we are giving a qualitative idea of this nearly free electron model. Now we have the Braggs condition for diffraction, that is
k plus g the whole square is equal to k square, or k is equal to plus or minus half g, which is equal to plus or minus n pi by a, because we know this g is equal to 2 pi n by a. Therefore k is equal to half g means it is n pi by a, and for n equal to 1 it is plus or minus pi by a. That corresponds to the first Brillouin zone. That is the first reflection and first energy gap occur at k plus or minus pi by a. So this is the condition for Bragg's reflection. So നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതും ഫസ്റ്റ് ബ്രാഗ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നതും സെയിം റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. k equal to plus or minus pi by a ആണ്. The region in k space between plus or minus pi by a, and that is the first Brillouin zone. So other energy gaps occur for other values of the integer. So there will be the other energy gaps will also be there, and that will be corresponds to the different values of k. So the second values of k will be equal to 2 pi by a, then plus or minus 2 pi by a, etc. That is, when the Bragg reflection condition is satisfied, that is k is equal to plus or minus pi by a is satisfied by a wave vector, a wave traveling to the right is Bragg reflected to travel to the left and vice versa. So Bragg reflection occurs because usually we assume that it is a plane wave, and usually it will move along the boundary of the Brillouin zone, but actually it is not like that. That is, a wave traveling to the right is Bragg reflected to travel to the right from the Brillouin zone boundary and vice versa. So the inside the first Brillouin zone, a standing wave is produced, and the standing waves are psi plus is equal to exponential I pi x by a plus exponential minus I pi x by a, that is equal to 2 cos pi x by a, and psi minus is equal to exponential I pi x by a minus exponential minus I pi by x by a, and which is equal to 2i sin pi x by a. Now we can come to the origin of the energy gap. The two standing waves psi plus and psi minus pile up electrons at different regions, and therefore the two waves have different values of the potential energy in the field of the ions of the lattice. So we have two standing waves, and because of these standing waves, they are associated with a particular energy, and there will be piling of electrons at different regions of the crystal lattice. And because of that piling up of electrons, the two waves have different values of the potential energy in the field of the ions of the lattice. So because of the presence of two standing waves, there will be variation in potential energy in the field of ions of the lattice, and the probability density rho of a particle is always psi star psi is equal to psi square, we know. And for a pure traveling wave exponential ik dot x, its rho will be equal to 1, because exponential minus ikx into exponential ikx will be equal to 1. So that is charge density will be constant. So there will not be any piling up of electrons in the presence of a plane wave or progressive wave. But for a standing wave, if we take the case of psi plus, its probability density will be psi plus the whole square, which will be proportional to cos square pi x by a. And this function, the nature of cos function, you know, this function piles up electrons on the positive ions centered at x equal to 0, x equal to a, x equal to 2a, etc. So ആ ഒരു കേസിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0a 2a എന്നുള്ള കേസിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? കോസ് സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും, വേർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ലോവസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസും അയോൺസും വരുമ്പോൾ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ മിനിമം കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ്. ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ സൈ മൈനസ് വിച്ച് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് പൈൽ അപ്പ് ചാർജസ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അയോൺസ്. അപ്പോൾ അവിടെ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് പൈ ബൈ 2 അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റീജിയൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ സ്ക്വയർ പൈ എക്സ് ബൈ എ എന്ന് വരും. സൈൻ സ്ക്വയർ മാക്സിമം ആവുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് ടോട്ടൽ വാല്യൂ സൈൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് 5/2 എന്നുള്ള വാല്യൂസ് വരണം, അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂസ് കിട്ടാൻ 5/2 3/2 ആ ഓർഡറിൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അയോൺസ് ആയിരിക്കും അവിടെ പൈലിംഗ് അപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ദെർഫോർ റേസിംഗ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദാറ്റ് സീൻ ബൈ എ ട്രാവലിംഗ് വേവ്. അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ കമ്പയർ ടു ട്രാവലിംഗ് വേവ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി റൈസ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഫിഗറിൽ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എലോങ് വിത്ത് എക്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡോട്ടർ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അയോൺ പോയിൻറ്റ്സ്, അയോൺസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ്. ബിറ്റ്വീൻ അയോൺസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എ ആണ്, ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ മിനിമം ആണ് ഇവിടെ ഈ റീജിയനിൽ, അതായത് അയോൺസിൻ്റെ അടുത്ത് മിനിമവും പിന്നെ വരുന്തോറും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അയോൺസിൻ്റെ അടുത്ത് നെഗറ്റീവാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേബിൾ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഈ കേസിൽ അത് മിനിമമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനകത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഒരു പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു നിയർലി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡലിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്. ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് എ പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ such that the periodicity is like that the potential is minimum at the ionic regions, lattice regions, and it is greater in between the lattice it is greater. In next figure തന്നിരിക്കുന്നത്, the above figure shows the variation of the electrostatic potential energy of a conduction electron in the field of a positive ion course ആണ്. ഇവിടെ 3 ഫിഗർ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് സൈ പ്ലസ് ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് സൈ മൈനസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈ പ്ലസ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷന്, സൈ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സൈ മൈനസിൻ്റെ ആണ്. ദെൻ ആ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനാണ്. ദ ion cores bear a net positive charge because the atoms are ionized in the metal with a valence electron taken off to form the conduction band. The potential energy of electron is negative in the field of positive ion, so that force between them is attractive. Force between electrons and that is in the field of positive ions ആയതുകൊണ്ട് അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ അതർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് സൈ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. റോ മൈനസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ പൈ എക്സ് ബൈ എ വിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എവേ ഫ്രം ദി അയൺ കോഴ്സ്. അതായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും അത് മാക്സിമം വരുന്നത്. പൈലിംഗ് അപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും. അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് റോ പ്ലസ് ഈസ് ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി traveling wave, whereas the potential energy of rho minus is higher than the traveling wave. എപ്പോഴും ട്രാവലിംഗ് വേവിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോ പ്ലസിൻ്റെത് സൈ പ്ലസിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബബിലിറ്റി അത് ട്രാവലിംഗ് വേവിനേക്കാൾ ലോവറും, സൈ മൈനസിൻ്റെത് എപ്പോഴും ട്രാവലിംഗ് വേവിനേക്കാൾ ഹയർ ആയിരിക്കും. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലോവർ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോ പ്ലസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് എൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് വിഡ്ത്ത്. അതായത് ഒരേ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു റോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജിയും റോ മൈനസിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. റോ മൈനസ് ലോവറും റോ പ്ലസ് ലോവറും റോ മൈനസ് ഹയറും ആകുന്നത്. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് തന്നെ ബ്രിലോൺ സോൺ ബൗണ്ടറിയിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് പാറ്റേൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് സൈ പ്ലസ് വേവും ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് സൈ മൈനസ് വേവും. അതുകൊണ്ട് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ വി ഹാവ് എൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് വിഡ്ത്ത് Eg between the energies of rho minus and rho plus. ഇതാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് നിയർലി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മോഡൽ റിഗാർഡിംഗ് ദി എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി നമുക്ക് ഓരോ മോഡൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേംസിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എനർജി ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു എനർജി ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഫിഗർ, അതായത് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി എനർജി ഗ്യാപ്പ് അറ്റ് പോയിന്റ് എ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സൈ പ്ലസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് അബവ് ഇറ്റ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സൈ മൈനസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഫിഗറിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എയിൽ 2 വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് വരികയാണ്. എയിൽ പൈ പ്ലസ് കെ ഈക്വൾ ടു പൈ ബൈ എയിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു എനർജിയും വരും, സൈ മൈനസ് ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ വരുന്ന എനർജി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും, മറ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ എയിൽ നമുക്ക് ദർ ഇസ് എൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽസ്.
So that certain electrons are at a particular energy and certain other electrons are at another particular energy, and there is a region of energy in between these occupied levels where there is we cannot find any electrons occupying that energy, and that region is termed as the energy gap or forbidden gap. So that is the description of a qualitative description of the nearly free electron model. So in figure 2, just below the energy gap at point A, where function is psi plus, and just above it, that is at P, the wave function associated is psi minus. Okay.